Come closer, my dear apprentices, for the tale I'm about to unfold is not just a story of our Invention School, but a reflection of the very fabric of our society, our governance, our democracy, our humanity. Our democracy was fragile. Like the rest of the world, our people wanted jobs, affordable food and housing, quality education and healthcare. They wanted peace and security, the chance to set the course of their own nation's future. In our country, people get to vote for leaders, and this is called an election. Before the election, the people who want to be leaders make promises about what they'll do if they win. They say things like they'll make sure everyone has enough food, a place to live, and school to learn in. People get really hopeful and think that things will get better. But sometimes, after the election, the leaders don't do what they said they'll do. And people get frustrated and sad. They feel like their voices don't matter, and they wonder if things will ever change. It's like being promised a big, delicious cake, and then only get a tiny crumb. It makes people wish for leaders who really care and who will work hard to make things better. But democracy can't survive if it can't deliver results. Our elected leaders struggle to make credible promises amid inflation, shortages, rising crime, insecurity. They were trapped between lethal scissors blades, much bigger challenges, and much less government capacity to respond. There. So because you can't talk, you are muzzled. I'm not. I'm a free black man. And I didn't come here looking for a handout. And I really don't think you need one. Your problem is that you think you need a handout. Everything you need is right under your foot, but you looking everywhere else for help instead of to yourself and what you can produce for yourself. This is Africa's dilemma. You are parading yourself before the world as international beggars when you gave civilization to the world. Your problem is not America. Your problem is not Israel. Your problem is not Britain. Your problem is your disunity and your dependence on others to do for you what you could do for yourself. So I don't have to come back here anymore to help you. The help is already here. The knowledge is already here. The land is here. The sun is here. The water is here. The minerals are here. You have some of the finest minds in the world, but they're in Europe and they're in America making money while Africa suffers. Why don't we create politically stable environment and call the children of Africa back home to help build Africa? We are your children. And we will come and help. But don't expect us to come with billions of dollars when we don't have it. We're struggling in America. But you got it all right here under your foot. And you should be ashamed not to look to yourself, begging white folk to give you what you could give yourself. What I said today, which one of these countries is going to give you $20 million? America's not going to give you $20 million. You got it right here, but your disunity won't allow you to pull it. It's your fault, and you got to accept that responsibility. That is why my message is atonement, reconciliation, and responsibility. We got to stop blaming everything on somebody else and see what is our responsibility here. Njooni karibu wanafunzi wangu wapendwa, kwa maana hadithi inayokaribia kufunua sio tu hadithi ya shule yetu ya uvumbuzi, lakini ni onyesho la muundo wa jamii yetu, utawala wetu, demokrasia yetu na ubinadamu wetu. Demokrasia yetu ilikuwa dhaifu, kama ilivyo ulimwengu wote. Wetu walikataa kazi, chakula cha bei nafuu na makazi, elimu bora na huduma za afya. Walikataa amani na usalama, nafasi ya kuwekwa mkondo wa mustakabali wa maisha yao. Katika nchi yetu, watu hupiga kura kwa viongozi.
na hii inaitwa uchaguzi. Kabla ya uchaguzi, wananchi wanaotaka kuwa viongozi huweka ahadi kuhusu watakachofanya iwapo watashinda. Wanasema mambo kama vile watahakikisha kila mtu ana chakula cha kutosha, mahali pa kuishi na shule za kujifunzia. Watu hupata matumaini na kufikiria kwamba mambo yatakuwa bora. Lakini wakati mwingine, baada ya uchaguzi, viongozi hawafanyi walichosema watafanya, na watu hufadhaika na huzuni. Wanahisi kama sauti zao hazijalishi. Wanashangaa ikiwa mambo yatabadilika. Ni kama kuahidiwa keki kubwa na yenye ladha nzuri na kisha kupata kipande kidogo. Inawafanya watu wanatamani viongozi wanaojali sana na watafanya kazi kwa bidii ili kufanya mambo kuwa bora zaidi. Lakini demokrasia haiwezi kudumu ikiwa haiwezi kuleta matokeo. Viongozi wetu waliochaguliwa walijitahidi kutoa ahadi za kuaminika, huku kukiwa na mfumuko wa bei, uhaba, uhalifu unaongezeka na ukosefu wa usalama. Walinaswa kati ya mikasi hatari, changamoto kubwa zaidi na uwezo mdogo sana wa serikali kutekeleza. Jibu. Sometimes the people welcomed a coup, not because they wanted to abandon democracy, but because they saw it as a path to a better elected government. Sometimes when people are really unhappy with the leaders, something called a coup happens. A coup is when a group tries to take over the government by force. It's like a big, scary storm that shakes everything up. During a coup, there can be a lot of chaos, which means things get really mixed up and confusing. People don't know what's going to happen next, and they might feel scared or desperate. Imagine if you are playing a game and suddenly the rules change, and no one knew what to do. That's what a coup feels like, and it makes people wish for peace and clear rules so they can feel safe again. It was a paradox of wanting democracy but needing results. A paradox of believing in freedom but craving stability. A paradox of dreaming of peace but living in turmoil. A paradox is like a riddle or a puzzle that makes you think really hard. It's a statement or a situation that seems to contradict itself but might still be true. Imagine if someone said, "I always lie." If they are telling the truth, then they must be lying. But if they are lying, then they must be telling the truth. It's confusing, isn't it? That's what our paradox does. It makes your brain twist and turn as you try to figure it out. It's like a brain teaser but doesn't have a simple answer. Wakati mwingine, watu walifurahia mapinduzi, si kwa sababu walitaka kuacha demokrasia, lakini kwa sababu waliona kama njia ya kuelekea kwenye serikali iliyochaguliwa vyema. Wakati mwingine, watu wanapokosa kufurahishwa na viongozi, kitu kinachoitwa mapinduzi hutokea. Mapinduzi ni wakati kikundi kinajaribu kuchukua serikali kwa nguvu. Ni kama dhoruba kubwa inayotisha ambayo inatikisa kila kitu. Wakati wa mapinduzi kunaweza kuwa na machafuko mengi, ambayo inamaanisha kuwa mambo yanachanganyikiwa na kutatanisha. Watu hawajui kitakachofuata na wanaweza kuhisi hofu au kukata tamaa. Hebu fikiria ikiwa unacheza mchezo na ghafla serikali zinabadilika na hakuna mtu aliyejua nini cha kufanya. Hivyo ndivyo mapinduzi yanavyohisi.
na hufanya watu kutamani amani na sheria zilizo wazi ili wajisikie salama tena. Kilikuwa ni kitendawili. Kitendawili cha kutaka demokrasia lakini kuhitaji matokeo. Kitendawili cha kuamini uhuru lakini kutamani utulivu. Kitendawili cha kuota amani lakini kuishi kwa misukosuko. Kitendawili ni kama kitendawili au fumbo linalokufanya ufikiri kweli. Ngumu ni kauli au hali inayoonekana kupinga lakini bado inaweza kuwa kweli. Fikiria mtu akisema, mimi huwa nasema uongo. Kama unasema ukweli, basi lazima atakuwa anadanganya. Lakini kama anadanganya, basi lazima watakuwa wanasema ukweli. Inachanganya, sivyo? Hivyo ndivyo kitendawili kinavyofanya. Inafanya ubongo wako kuyumba na kugeuka huku ukijaribu kufahamu. Ni sawa na mcheshi wa ubongo asiye na jibu rahisi. Governing our nations was like running in front of an avalanche of challenges, an avalanche of expectations, an avalanche of responsibilities. Imagine a huge mountain of snow suddenly breaking loose and tumbling down a hill. That's what an avalanche is like. It starts slowly, but then it picks up speed and becomes a powerful force that nothing can stop. The snow crashes down the mountain, knocking over trees and rocks and destroying everything in its path. It's like a giant wave of snow that's so strong and fast it can wipe out whole villages. People try to get out of the way, but the avalanche is so fast and furious, it's hard to escape. It's both amazing and terrifying to see how something beautiful as snow can become something so destructive. It was not just an avalanche of nature, it was an avalanche of governance, an avalanche that could not be stopped, an avalanche that could not be controlled, an avalanche that could only be faced. Kutawala mataifa yetu ilikuwa kama kukimbia mbele ya maporomoko ya theluji, maporomoko ya changamoto, maporomoko ya matarajio, maporomoko wa majukumu. Hebu wazimia mlima mkubwa wa theluji ukiangukia ghafla na kuporomoka chini ya kilima. Ndivyo maporomoko ya theluji yalivyo. Inaanza polepole, lakini kisha inachukua kasi na inakuwa nguvu yenye nguvu ambayo hakuna kitu kinachoweza kuacha. Theluji huanguka chini ya milima, ikigonga miti na mawe na kuharibu kila kitu kwenye njia yake. Ni kama wimbi mkubwa la theluji ambalo ni kali na la haraka sana. Linaweza kuangamiza vijiji vizima. Watu hujaribu kutoka nje ya njia, lakini maporomoko ya theluji ni ya haraka na ya hasira. Ni vigumu kutoroka. Inashangaza na inatisha kuona jinsi kitu kizuri kama theluji kinaweza kuwa kitu kiharibifu sana. Haikuwa tu maporomoko ya asili. Ilikuwa ni maporomoko ya utawala, maporomoko ya theluji ambayo hayangeweza kuzuiwa, maporomoko ya theluji ambayo hayangeweza kudhibitiwa, maporomoko ya theluji ambayo hayangeweza kukabiliwa tu.
The Invention School was not just about inventions, it was about solutions. Solutions to the avalanche of governance, solutions to the scissors blades of challenges, solutions to the paradox of democracy. When we saw all the problems and challenges around us, we knew we had to do something. So we came up with a plan. We thought really hard and used our creativity to come up with new ideas and inventions that could help people. We worked together as a team, sharing our thoughts and building on each other's ideas. It was like putting together a big puzzle, and each of us had a piece that fit just right. We knew that if we worked hard and believed in ourselves, we could make things better. It was exciting to see our plans come to life, and we knew that our teamwork and clever thinking could make a real difference in the world. We were not just inventors, we were leaders who believed in the power of ideas, the power of action, the power of change. Shule ya uvumbizi haikuwa tu kuhusu uvumbizi, ilikuwa juu ya suluhu za maporomoko ya utawala, masuluhisho ya mikasi ya changamoto, masuluhisho ya kitendawili cha demokrasia. Tulipoona matatizo na changamoto zote zinazotuzunguka, tulijua kwamba lazima tufanye jambo fulani. Kwa hiyo, tulikuja kwa pamoja. Tulifikiria sana na kutumia ubunifu wetu kuibua mawazo na uvumbizi mpya ambao unaweza kuwasaidia watu. Tulifanya kazi kwa pamoja kama timu, tukishiriki mawazo yetu na kujenga juu ya mawazo ya kila mmoja. Ilikuwa ni kama kuweka pamoja fumbo kubwa, na kila mmoja wetu alikuwa na kipande ambacho kilitoshea sawa sawa. Tulijua kwamba ikiwa tungefanya kazi kwa bidii na kujiamini, tungeweza kufanya mambo kwa ubora zaidi. Ilisisimua kuona mipango yetu ikiwa hai, na tulijua kwamba kazi yetu ya pamoja na mawazo ya werevu yanaweza kuleta mabadiliko ya kweli duniani. Sisi hatukuwa vumbizi tu, tulikuwa viongozi walioamini katika uwezo wa mawazo, nguvu ya utendaji, nguvu ya mabadiliko. The beginning of a revolution is always filled with uncertainty, but we are not afraid of uncertainty. We are inspired by it. We are not deterred by challenges. We are motivated by them. We are not limited by reality. We are driven by vision. In the beginning, we were just a group of friends with a dream to make things better. We wanted to start a revolution of ideas and creativity to help our community. We worked hard, learned a lot, and began to transform our world with our inventions. It wasn't always easy, but we never gave up. We knew that our days could change the way people live and make their lives better. Now, we look to the future with hope and excitement. We know that our journey has just begun, and we can't wait to see where our creativity and hard work will take us next. We knew that we were not just starting a movement, we were starting a revolution. I said, my voice filled with conviction, a revolution that will change the Sahel, change Africa, change the world. Mwanzo wa mapinduzi siku zote umejaa hali ya kutokuwa na uhakika, lakini hatukuogopa kutokuwa na uhakika. Tulitua moyo nayo. Hatukukatishwa tamaa na changamoto, tulihamasishwa nazo. Hatukuwekewa mipaka na ukweli, tuliongozwa na changamoto, maono. Hapo mwanzo, tulikuwa tu kikundi cha marafiki wenye ndoto ya kufanya mambo kuwa bora zaidi. Tulitaka kuanzisha mapinduzi ya mawazo na ubunifu
ili kusaidia jamii yetu. Tulifanya kazi kwa bidii, tukajifunza mengi, na tukaanza kubadilisha ulimwengu wetu kwa uvumbizi wetu. Haikuwa rahisi kila wakati, lakini hatukukata tamaa. Tulijua kwamba mawazo yetu yanaweza kubadilisha jinsi watu wanavyoishi na kufanya maisha yao kuwa bora zaidi. Sasa tunatazamia siku zijazo kwa matumaini na msisimiko. Tunajua kwamba safari yetu ndio imeanza, na hatuwezi kungoja kuona ni wapi ubunifu wetu na bidii itatufikisha. Tulijua kwamba hatukuwa tukianzisha vuguvugu, tulikuwa tunaanza mapinduzi. Nilisema, sauti yangu ikajaa usadidikisho. Mapinduzi ambayo yangebadilisha Sahel, kubadilisha Afrika, kubadilisha ulimwengu wote. Hi, I'm Kate, and together with my husband Kim, we started something called Invention School. I grew up in San Francisco, California, so I know about problems in both Africa and America. I also know what it's like to grow up as a black child in a place where things can be tough. In the beginning, we were just friends who wanted to make the world better. We started by making a machine that uses sunlight to clean water. This helped people in faraway villages in a place called the Sahel have clean water to drink. Then we made a learning program that works on simple phones to help kids learn in places where schools aren't very good. We even made a tool that can quickly tell if someone is sick with malaria, which changed how doctors help people in the countryside. We also wanted to make sure that people could vote without anyone cheating, so we made a safe computer system for voting. This helped make elections fair and honest. We even found ways to help farmers grow more food without hurting nature. We worked really hard and learned a lot. It wasn't always easy, but we never gave up. Now we're thinking about new things like better buses and trains, and ways to help people feel better using something called virtual reality. We're excited about the future and can't wait to see where our inventions will take us. We want to make life better for people all over Africa and even in other places too. We also saw that some people in government and business were doing bad things, like stealing money. So we made inventions to stop that. Our first step was the voting system that nobody could cheat. This helped make sure that people's votes really counted, and it was a big step in making things fair and honest. We used something called blockchain technology to make a system where the government buys things in a way that everyone can see and no one can mess with. Every time money was spent, it was recorded for everyone to see, so it was really hard for people to do sneaky things without getting caught. We also made a smart computer program that watched over money, government deals, and what public officials were doing. If it saw something strange, like money going places it shouldn't or people being friends with the wrong people, it would tell the people in charge. We wanted to make sure that regular people could tell someone if they saw something wrong, so we made a safe place online where they could tell what they knew without anyone knowing who they were. We made sure there were strong laws to keep them safe from getting in trouble for telling the truth. We also put together a special group of people who know a lot about the law, like retired judges and experts, along with people from around the world and community leaders. This group's job was to look into any bad things happening in the legal system and figure out what to do about it. We teamed up with groups from other countries that are really good at making laws better and stopping people from being dishonest. Working with them helped us make sure our legal system was doing things the right way and that everyone could see what was happening. We used special computer stuff like blockchain and AI to keep records of court cases, decisions, and money stuff in a way that no one could mess with. This made it harder for people to do bad things without getting caught, and it made it easier to find out if they did. We also started programs to teach people about their rights and why it's important for judges and courts to be fair and independent. We had meetings in town halls, special law help centers, and other places where people could talk about their worries and ask questions to lawyers and other experts.
We made our safe place for telling on bad people even better by adding special protections for those who wanted to report dishonesty in the legal system. We made a special way for them to tell what they knew, and the special group of experts we put together would look into it. This way, no one who might be doing something wrong could stop them from finding out the truth. At Invention School, we used many different ideas to fight against corruption in the legal system. We knew that this was a big and complicated problem, so we focused on making things clear and honest, holding people responsible, getting help from outside experts, and involving the community. Our goal was to make people trust the legal system again and make sure it was fair and treated everyone the same way. We used inventions and new ideas to fight corruption from many sides. We knew we couldn't fix everything right away, but we were determined to make a big difference. We used technology, education, new laws, and help from other countries to do this. These solutions understand that corruption is a tricky problem and try to fix it in many ways. By using new technology, education, and legal changes, we wanted to make a society where things are more open, people are held responsible, and everyone acts in a good and honest way. We knew that just using technology wouldn't solve everything, so we also started teaching people about doing the right thing. We made special programs to help government workers, business leaders, and regular people learn about being honest and responsible. We wanted to make sure everyone understood how important it was to act with integrity. We also work with other groups and organizations from around the world that are experts in fighting corruption. By working together, we made sure that our ideas fit with the best ways to fight corruption globally. This teamwork helped us make our inventions part of a bigger plan to stop dishonesty and unfairness. In the realm of governance, we recognized that corruption was a deeply rooted problem, affecting politicians, civil servants, business executives, and many others. To tackle this challenge, we introduced a series of inventions and initiatives. We developed a transparent and secure digital voting system. This was our first step in fostering democracy, ensuring that elections were free and fair. By utilizing blockchain technology, we created a transparent and tamper-proof system for government procurement. Every transaction was recorded and publicly accessible, making it difficult for corrupt practices to go unnoticed. We developed an artificial intelligence system that continuously monitored financial transactions, government contracts, and public officials' activities. It was designed to detect patterns indicative of corruption, such as unusual financial activities or conflicts of interest, and alert the relevant authorities. To encourage citizens to report corruption, we created a secure and anonymous platform where whistleblowers could safely share information. This was coupled with strong legal protections to prevent retaliation. Establishing an independent oversight committee comprising respected legal experts, retired judges, representatives from international organizations, and civil society leaders. This committee would have a mandate to investigate allegations of corruption within the legal system and recommend actions. Partnering with international bodies that specialize in legal reform and anti-corruption efforts. This collaboration could provide external oversight, expertise, and support to ensure that the legal system adheres to international standards of integrity and transparency. Implementing blockchain and AI technologies to create transparent and tamper-proof records of legal proceedings, judgments, and financial transactions within the legal system. This would make it more difficult for corrupt practices to go unnoticed and would enable easier detection and investigation. Launching public awareness campaigns to educate citizens about their legal rights and the importance of an independent judiciary. Encouraging community engagement through town hall meetings, legal clinics, and other forums where citizens can voice their concerns and interact with legal professionals. We worked hard at enhancing the existing whistleblower platform to include specific protections for those reporting corruption within the legal system. This could involve creating a special channel for such reports, handled by the Independent Oversight Committee, to ensure that allegations are investigated without interference from potentially corrupt legal authorities. We worked hard at implementing ongoing training programs for judges, lawyers, and other legal professionals, focusing on ethics, integrity, and anti-corruption measures. Establishing clear codes of conduct and regularly evaluating adherence to these standards. We worked with lawmakers to enact comprehensive legal reforms that strengthen the independence of the judiciary, enhance accountability mechanisms, and provide clear penalties for corruption within the legal system. By combining these strategies,
The Invention School aimed to create a robust and resilient approach to combating corruption within the legal system. Recognizing the deeply entrenched nature of this problem, the solutions focus on transparency, accountability, external oversight, and community engagement. The goal is to restore trust in the legal system and ensure that it functions as a fair and impartial arbiter of justice. Through these inventions and initiatives, we aim to create a multi-layered approach to reducing corruption. We understood that it was not a problem that could be solved overnight, but we were committed to making a lasting impact by leveraging technology, education, legal frameworks, and international collaboration. These solutions recognize the complexity of corruption and attempt to address it from various angles, combining technological innovation with educational and legal measures. By targeting different aspects of corruption, they aim to create a more transparent, accountable, and ethical society. We recognize that technology alone was not enough. We also launched educational campaigns and ethical training programs for public officials, business leaders, and the general public. These initiatives aim to foster a culture of integrity and accountability. We actively sought partnerships with international bodies and NGOs specializing in anti-corruption efforts. This collaboration helped us align our strategies with global best practices and ensured that our inventions were part of a broader, coordinated effort to fight corruption. Everything you need is right under your foot, but you looking everywhere else for help instead of to yourself and what you can produce for yourself. This is Africa's dilemma. You are parading yourself before the world as international beggars when you gave civilization to the world. Your problem is not America. Your problem is not Israel. Your problem is not Britain. Your problem is your disunity and your dependence on others to do for you what you could do for yourself. I'll speak in Swahili and tell you what Kate just said so that you can understand. She's from America and has come here to help Africa grow and improve. She's still beginning to learn Swahili here in Kenya, so I will translate it for you. Habari, mimi ni Kate, na pamoja na mume wangu Kim, tulianza kitu kinachoitwa Invention School. Nililelewa San Francisco, California. Kwa hiyo najua kuhusu matatizo katika Afrika na Amerika. Pia najua inakuwaje kukua kama mtoto mweusi mahali ambapo mambo yanaweza kuwa magumu. Hapo mwanzo tulikuwa marafiki tu tuliotaka kufanya ulimwengu kuwa bora zaidi. Tulianza kwa kutengeneza mashini inayotumia mwanga wa jua kusafisha maji. Hili ilisaidia watu katika vijiji vya mbali katika eneo linaloitwa Sahel kuwa na maji safi ya kunywa. Kisha tukatengeneza programu ya kujifunza ambayo hufanya kazi kwenye simu rahisi ili kuwasaidia watoto kujifunza katika maeneo ambayo shule si nzuri sana. Hata tulitengeneza zana ambayo inaweza kutambua haraka ikiwa mtu ana ugonjwa wa malaria, ambayo ilibadilisha jinsi madaktari wanavyosaidia watu mashinani. Pia tulitaka kuhakikisha kwamba watu wanaweza kupiga kura bila mtu yeyote kudanganya. Kwa hiyo tukatengeneza mfumo salama wa kompyuta wa kupigia kura. Hii ilisaidia kufanya uchaguzi kuwa wa haki na uaminifu. Tulipata hata njia za kusaidia wakulima kukuza chakula zaidi bila kuumiza asili. Tulifanya kazi kwa bidii na kujifunza mengi. Haikuwa rahisi kila wakati, lakini hatukukata tamaa. Sasa tunafikiria kuhusu mambo mapya kama vile mabasi na treni bora zaidi, na njia za kuwasaidia watu kujisikia vizuri kutumia kitu kinachoitwa uhalisia pepe. Tunafurahia siku zijazo na tunasubiri kuona ni wapi uvumbizi wetu utatufikisha. Tunataka kufanya maisha kuwa bora kwa watu kote Afrika na hata katika maeneo mengine pia. Pia tuliona kwamba baadhi ya watu katika serikali na wanabiashara walikuwa wakifanya mambo mabaya,
kama vile kuiba pesa. Kwa hivyo tulifanya uvumbizi kukomesha hilo. Hatua yetu ya kwanza ilikuwa mfumo wa upigaji kura ambao hakuna mtu angeweza kudanganya. Hii ilisaidia kuhakikisha kwamba kura za watu kweli zimehesabiwa, na ilikuwa hatua kubwa katika kufanya mambo kuwa ya haki na uaminifu. Tulitumia kitu kinaitwa teknolojia ya blockchain kutengeneza mfumo ambapo serikali inanunua vitu kwa njia ambayo kila mtu anaweza kuona na hakuna mtu anaweza kuharibu. Kila pesa inapotumika ilirekodiwa ili kila mtu aione, na hiyo ilikuwa ngumu sana kwa watu kufanya mambo ya ujanja bila kushikwa. Pia tulitengeneza programu mahiri ya kompyuta ambayo ilichunguza pesa, mikataba ya serikali na yale mambo maafisa wa umma walikuwa wakifanya. Ikiona kitu cha ajabu kama pesa kwenda mahali isivyopaswa kufanya, au watu kuwa marafiki na watu wasiofaa, ingeambia wenye mamlaka. Tulitaka kuhakikisha kuwa watu wa kawaida wanaweza kumwambia mtu ikiwa wanaona jambo baya. Kwa hivyo tuliweka mahali salama mtandaoni ambapo wangeweza kujua wanachojua bila mtu yeyote kujua yeye ni nani. Tulihakikisha kuna sheria kali za kuwalinda wasiingie kwenye matatizo kwa kusema ukweli. Pia tuliweka pamoja kundi maalum la watu wanaojua mengi kuhusu sheria, kama vile majaji na wataalamu waliostaafu, pamoja na watu kutoka dunia kote na viongozi wa jumuiya. Kazi ya kikundi hiki ilikuwa kuangalia mambo yoyote mbaya yanayotokea katika mfumo wa sheria na kujua nini cha kufanya juu yake. Tuliungana na vikundi kutoka nchi zingine ambavyo ni wazuri sana katika kutunga sheria bora na kuwazuia watu kutokuwa waaminifu. Kufanya kazi nao kulitusaidia kuhakikisha kwamba mfumo wetu wa sheria ulikuwa ukifanya mambo kwa njia ifaayo na kwamba kila mtu angeweza kuona kinachoendelea. Tulitumia vipengele maalum vya kompyuta kama vile blockchain na AI kuweka rekodi za kesi mahakamani, maamuzi na mambo ya pesa kwa njia ambayo hakuna mtu anayeweza kuivuruga. Hilo lilifanya iwe vigumu zaidi kwa watu kufanya mambo mabaya bila kukamatwa, na ilifanya iwe rahisi kujua ikiwa walifanya. Pia tulianzisha programu za kufundisha watu kuhusu haki zao na kwa nini ni muhimu kwa majaji na mahakama kuwa wa haki na huru. Tulikuwa na mikutano kati ya kumbi za mji, vituo maalum vya usaidizi wa sheria na mahali pengine ambapo watu wangeweza kuzungumza kuhusu mahangaiko yao na kuulizia maswali kwa wanasheria na wataalamu wengine. Tulifanya mahali petu pa usalama pa kuwaeleza watu wabaya kuwa bora zaidi kwa kuongeza ulinzi maalum kwa wale wanaotaka kuripoti ukosefu na uaminifu katika mfumo wa sheria. Tuliwatengenezea njia maalum ya kusema wanachojua na kikundi maalum cha wataalamu tulichoweka pamoja kingechunguza jambo hilo. Kwa njia hii hakuna mtu ambaye anaweza kuwa anafanya jambo baya angeweza kuwazuia kupata ukweli. Katika shule ya uvumbizi tulitumia mawazo mengi tofauti kupigana na ufisadi katika mfumo wa sheria. Tulijua kwamba hili lilikuwa tatizo kubwa na ngumu. Kwa hivyo tulilenga kuweka mambo wazi na kwa uaminifu, kuwajibisha watu, kupata usaidizi kutoka kwa wataalamu kutoka nje na kuhusisha jamii. Lengo letu lilikuwa kuwafanya watu waamini mfumo wa sheria tena na kuhakikisha kuwa ulikuwa wa haki na kuwatendea kila mtu vivyo hivyo. Tulitumia uvumbizi na mawazo mapya kupambana na rushwa kutoka pande nyingi.
Tulijua hatungeweza kurekebisha kila kitu mara moja, lakini tuliazimia kuleta mabadiliko makubwa. Tulitumia teknolojia, elimu, sheria mpya na usaidizi kutoka nchi nyingine kufanya hivi. Tulitumia uvumbuzi na mawazo mapya kupambana na rushwa kutoka pande nyingi. Tulijua hatungeweza kurekebisha kila mtu mara moja, lakini tuliazimia kuleta mabadiliko makubwa. Tulitumia teknolojia, elimu, sheria na usaidizi kutoka nchi nyingine kufanya hivi. Suluhu hizi zinaelewa kuwa rushwa ni tatizo gumu na jaribu kulitatua kwa njia nyingi. Kwa kutumia teknolojia mpya, elimu na mabadiliko ya kisheria, tulitaka kufanya jamii ambayo mambo yako wazi zaidi. Watu wanawajibika na kila mtu atende kwa njia nzuri na ya uaminifu. Tulijua kwamba kutumia teknolojia pekee hakungesuluhisha kila kitu. Kwa hivyo tulianza kuwafundisha watu kuhusu kufanya jambo linalofaa. Tulifanya programu maalum ili kuwasaidia wafanyikazi wa sheria, viongozi wa biashara na watu wa kawaida kujifunza kuhusu kuwa waaminifu na kuwajibika. Tulitaka kuhakikisha kuwa kila mtu anaelewa jinsi ilivyokuwa muhimu kutenda kwa uadilifu. Pia tulianza kazi na vikundi na mashirika mengine kutoka kote ulimwenguni ambayo ni wataalamu wa kupambana na ufisadi. Kwa kufanya kazi pamoja, tulihakikisha kwamba mawazo yetu yalingana na njia bora za kupambana na ufisadi duniani kote. Kazi hii ya pamoja ilitusaidia kufanya uvumbuzi wetu kwa sehemu ya mpango mkubwa zaidi wa kukomesha ukosefu wa uaminifu na ukosefu wa haki. With those words, I ended chapter 2, leaving a room filled with inspired minds, hopeful hearts, and a world filled with endless possibilities. The story of saving the Sahel states is not just a story of environmental salvation. It's a story of political salvation, economic salvation, social salvation. It's a story that we can achieve when we dare to face the avalanche, when we dare to believe in the impossible, when we dare to achieve the unimaginable. And with that, I know that I had not only continued the tale, but also ignited a spark that will light the way for others to follow. A spark that will show the world the power of the Invention School. Kwa maneno hayo, nilimalizia sura ya pili. Nikiacha chumba kilichojaa akili zilizotiwa moyo, mioyo yenye matumaini na ulimwengu uliojaa uwezekano usio na mwisho. Hadithi ya Saving the Sahel States sio tu hadithi ya wokovu wa mazingira, ni hadithi ya wokovu wa kisiasa, wokovu wa kiuchumi, wokovu wa kijamii. Ni hadithi ya kile tunaweza kufikia tunapodhubutu kukabiliana na maporomoko ya theluji, kudhubutu kuamini yasiyowezekana, tunapodhubutu kufikia yale yasiyofikirika. Na kwa hilo nilijua kwamba sikuwa nimeendeleza hadithi tu, bali pia niliwasha cheche ambayo ingewasha njia kwa wengine kufuata, cheche ambayo ingeonyesha ulimwengu nguvu ya shule ya uvumbuzi.